Oke, Shell. Ini malam ini kita akan apa namanya? Coba membuat aplikasinya dan ini sebagai apa namanya? Proyek akhir Sheila ya nanti ya. Jadi saat aplikasinya jadi itu dipresentasikan kemudian Sheila lanjut Python Pro 2. Nah, tapi di pertemuan 32 itu ya sama orang tua ya. Jadi kita tonton bareng gitu. Sheila. Nah, sekarang kita coba membuat aplikasinya tahap demi tahap. Yang pertama kita buat 3 layarnya dulu ya. Jadi nanti kita coba buat. Kemudian apa namanya tuntutannya sebenarnya eh Sheila nanti setelah jadi itu sebenarnya sudah bisa mengupload di GitHub gitu Shell. Jadi itu tuntutannya. Nah kemarin karena kita sudah mempelajari yang uploadnya itu, tapi belum belajar cara ngontrolnya melalui Visual Studio Code, betul? Kita belum belajar itu. Ya, kakak dengan senang hati, kapan Sheila bisanya, tapi asal jangan minggu ya. Maksudnya di luar jam pelajaran, supaya Sheila mungkin eh, ingin gitu mempelajarinya, gimana ngontrol lewat Visual Studio Code. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Mungkin Sheila berpikir, ah belum waktunya, ah enggak apa-apa. Gitu, nggak apa-apa seperti itu. Dan yang paling penting, Shell, nanti di presentasinya Sheila harus siap dan untuk diingat itu nanti boleh proyeknya lebih dari satu ya yang dipresentasikan. Sheila mungkin mau 10 proyek silahkan atau kebanyakan 35 juga enggak ya. Oke. Jadi 2 atau 3 lah Sheila ya, jangan satu dong karena satu mungkin terlalu cepat ya dan dibuat dalam bentuk PPT. Nah, pertemuan ini dan pertemuan selanjutnya, ya PPT-nya untuk yang proyek kemarin kan udah jadi ya PPT-nya. Jelasin aja itu, kemudian tampilin codingannya, kemudian demonstrasikan. Nah, di pertemuan ini untuk proyek terakhir, kita pertama membuat aplikasinya, tapi tombol-tombolnya belum berfungsi. Gitu ya. Kemudian di pertemuan minggu depan, melanjutkan untuk membuat fungsi-fungsi apa tombol-tombolnya berfungsi gitu. Itu ya. Nah, itu sekarang kan 29 ya. Sekarang 29 di pertemuan besok 30 ya. Nah, di pertemuan 31 kita akan melakukan demonstrasi tes software Sheila itu apa sudah berfungsi dengan baik atau enggak. Barulah di pertemuan 32, nah Anda akan naik tingkat ke Python Pro 2. Gitu, Shell. Oke? Siap? Siap memulai ya? Oke, sekarang kita lanjut saja. Ya. Eh, Ini kakak lagi nyoba kode tadi tapi nggak bisa, nggak tahu juga kenapa. Ini dia yang akan pelajari, ini banyak banget slide-nya, Shell. 94 slide. Ngaco banget lah emang. Itu mau di... Ya, tapi nggak semuanya harus dibahas lah ya. Nah, sekarang kita coba bicara tentang desktop project application. What is this exactly? So, this is the review of the application that you will make. Shall I? In the screen one, as you can see, you will see description like this. Yeah, welcome to the health status detection program. This application allows you to use the Rovier test to make an initial diagnosis of your health and so on. And then the start button in here uh, belum berfungsi ya. Ya, belum berfungsi because we haven't yet to make the function to connect with this button. So, ya hanya tampilannya yang seperti ini. Begitu ya. Oke. Kemudian in the second screen, as you can see, this is you need some data like your age and then sorry your name, your age, and then this is for measure your first pulse yeah, and then the second after you do a squat jump, and then the third, and then the final. And then in the third screen, as you can see, this is in this screen
you will see your index Rouvier, yeah. So and then it will show you your quality, your hard quality, like that. Shalaya cardiac performance. There is no data for this age. Okay. Now in this case, we will make three files. Yeah, the first file called myapp.py. The second is secondwin.py, and then the fourth is finalwin.py. This is also we need additional file. Let's say instruction.py. This is for to make your code more simpler. Simpler ya. Supaya nanti kita tidak perlu menulis instruction itu di setiap file-file ini. So we just need to make it separately. Uh, uh, apa? Dari myapp.py, secondwin.py, finalwin.py. Okay, like that. Now you will program this application interface. Okay, this is what we'll do. Yeah. So in the myapp.py, it consists of this code. Yeah. You have the class main window key widget, and then that initiation for the class instructor, and then yeah, we need super class because this is inheritance, yeah, from PyYQt, that is key widget exactly. And then this is for calling all of the feature, all of the properties in your class. Self.setAppear, this is for set what the window will look like. And then self.initUI, creating and configuring graphic element. And then .connects will establish connection between the element, and then .show will start your application. And then now this is the to initiate to initiate the properties. And now we have to make some methods here. Yeah, let's say the name is setAppear, and then depth init UI, and then connects gitu ya. That's what we will make. And then for the for the setAppear, it will consist of add a new window name, and then resize the window, and then window appears at the specified point. Yeah. And then this is the code completely self.setWindow for add a window name. And this is the name of the window, and then resize, yeah, the size of the window, and then .move, this is for where the first time this application will be showed, ya, akan ditampilkan. And then this is for the main window itself, we can use something like this, ya. We can use this the code like this: text title, help, Windows X, Windows Y, 200 times 100, window width and height 1060. This is really optional. It depends on you what you want. So, yeah. And then the instruction we can use, let's say the beginning is pada awalnya seperti ini, tapi karena ini nanti tergolong make your code so complicated, so we have to make it separately, ya. Jadi ini dipisah ke file yang namanya nanti instructor, namanya. Nah, yang ini nih dipisah seperti itu. Oke? Okay? And then this is for we can call or connect with this file by this command, from file name. The name of the file is instructor.py. And remember, if you want to connect with a file in Python, you have to use .py as the extension of the file. Okay, don't use .pdf. It's it's not right, or txt. That's not right. Okay, and then you just need to say from instruction dot, you don't need to say this one. You just need to say the file name from instr, import everything in here. You will you will use for your project. Okay, a separate file that doesn't contain program code serves for storing text information and general variables, just like what I said. Okay, now in the screen one, let's see into the unit UI method. So
what interface element do we need to add this kind of window? We just need QLabel. This is for labeling or the text, this text. And then for this button, we need QPush button. Okay, QLabel and QPush button. And then how to do that? You can say that in the depth unit UI method, you just need to say, oh, I call the self.hello text, create the label. This is for creating the label, and instruction for create an inscription, and then dot button. This is for create the button, and then layout. This is for create the layout. And then yeah, you can add a self.widget hello.text on self layout. That's like this. Okay, just like this that we will make. But where do you get the text from? Yeah, we will call the prompt instr, import everything in there. And then yeah, you can say in the instr we have variable name txt.hello. We can use that in here, and then txt instruction we can use in here, and so on, like that. Okay. Okay, Sheila. Now how to connect it? We can use this one, yeah. Connect.self next click handler function to self dot button. This is for connecting each button on your screen. This method is you will use. Okay. Handling a button click, we will use this kind of code, yeah. Self dot button next dot click dot connect, and then we have to make this function separately, ya. Ini fungsinya secara terpisah, tapi ini untuk mengkonekkan tombol itu dengan fungsinya gitu. Sehingga tombol itu nanti berfungsi, ya. Namanya depConnect, kemudian self.button_next.click.connect, self.nextClick. Nah, nextClick ini apa? Ini adalah suatu fungsi yang secara terpisah gitu, ya. And then .hide, this is a method will allow your your window, to hide your window. This method is the inverse of the window.show, ya. Jadi kalau .hide ini nanti akan menyembunyikan apa namanya layar currently layernya, ya, sorry, currently screen-nya, layar yang kita sudah saat kita mengklik next buttonnya, tombol next-nya gitu, ya. And then in the second screen, yeah, of course it also class, yeah. And then we have to make it just like the common class, and then create an application object, create an application for screen one, and then run the application. This is the way to create an application object, and then to create a main window application or the screen one, yeah. And then this is for keep your screen until you press the exit button. Okay, now in the second window you will see code like this, yeah. So you will see something like this, and then this is this is consists of the first is QLabel, and then this is QLayout, yeah. And then of course we need two kind of QLayout. This is for Q vertical layout and then horizontal layout. Okay, like that. And then this is the complete code, yeah. Self.hline horizontal line, QH box layout, self.rline. This is for the right side, yeah, rline. We use a vertical line, and then left side it's also vertical line. And then add widget to self line, we can use dot line dot add widget. And then this is for also it will for add widget to self dot the line. Okay, and then as you can see, this is composed of many buttons, just like start the first test, start doing squad, start the final test, and then send the result. Now the unit UI method for the second screen, yeah, you will see, yeah, almost same with the first screen, but yeah, it consists of many, more button here. And then in the third screen, yeah, as you can see,
the appearance of screen 3 is the same as the appearance of screen 1 and 2 with the same window name, size, and location. Therefore, the set appear method will be the same as for the screen 1 and 2. Okay. And then how are the layout located? Yeah, you can see the location like this, yeah. So this is consists of queue label and then queue vertical layout. Okay, now in the first task, we have to make it all of the code. I will show you my code, ya. This is my harus stop share nih. Okay, Shella. This is my code, Shell. Can you see? Oke, Shella. Oh, salah lagi. Loh, kok nggak bisa nih? Oke, Shell. This is my code, okay? So this is for the first connecting all of the module that you will use, yeah. From pyqt pipe.qt core import qt, and then from pyqt pipe.qt widgets import q application widget, qh box layout, qp box layout, group box, radio button, and so on. And then this module I will explain it in the next lesson, okay? This but we just need to use this code, this module, and this module now. Push button and queue label. Okay. Okay. In the main window, as you can see, when you log in into the platform through the Visual Studio Code, yeah, you will this platform will provide you 4 files. The first is my app.py, second win.py, final win.py, and instruction.py. And then in the app.py, yeah, you will, it means that this is the first screen, your first screen. And then how you code it. Okay. And then in the second, this is the second screen. And then the final, this is the third screen. And then the instruction, this is, yeah, the text, all of the text in all of screens gitu ya. Dari teks screen nomor 1 sampai nomor 3. Teksnya semuanya berada di sini. Jadi makanya kita selalu memanggilnya gitu. Nah, ini nih. From str import semuanya. Kemudian di sini juga di second screen juga. Kemudian di final juga ya, dipanggil gitu. Oke. Now, let's talk about the first screen, Sheila. Okay, the first you have to connect with the module, and then you have to use instr module and then second win module, because from the second win we need something in there ya. Kita membutuhkan sesuatu nanti di sini. Okay, now we have to make the class main class ya with this code depth space under double underscore init and double underscore cell, and then we will use this code dot super keyword because this is inheritance of Q widget ya. Ini kelas turunan dari Q widget, jadi perlu pakai kata super gitu. Kemudian self.initUI, this is creating and configuring graph element, and then to stabilize a connection between element, we will use this method, and then set appear, and then dot show. Okay, and then in the unit UI, yeah, it's composed of button next, hello text, and then instruction, layout line, and then layout line. We will add it into the widget, and then of course we will set the layout. And then next click, this is for the next click button. We have to make the function first, or yeah, inside of after the connect after we call this this method ya. So we can write this function above or di atas atau di bawahnya gitu. Dep next click self dot tw for test win, and then self dot hide. It means that after you next click, please hide the current window. And then connects,
we will use self.button.next.click connects and then set appear, set window title, resize, and move. Okay, now if we see this, of course, this is the preview of screen 1. And then in the screen 2, it consists of, yeah, many codes here, but the class is almost same ya. Jadi hampir sama, tidak ada bedanya sampai di sini ya. But in the unit UI atau interface-nya itu agak berbeda karena banyak tombol di sana ya. Seperti tombol, ya ini tombolnya namanya button next, button test 1, 2, dan 3. Kemudian text name, age, test 1, 2, dan 3. Timer, kemudian line name, line age, and so on. Ya. Jadi Q line edit ini adalah nanti untuk mengatur di mana letak penulisan dari ya nama, umur, kemudian tes 1, 2, dan 3 gitu ya. Nah, sekarang kalau coba kakak jalankan ini, Tara, oh, file extension second win line dev init UI. What's wrong? Wait. Super. What's wrong with the super? Wait, Sheila. Okay. Unexpected indent. Super. Oh, wait. My app super dot init UI. No, it's wait, I will wait, yeah. Okay. I will show the okay. What's wrong with this? No. Import is the continuation of that. I think it's almost same, huh? As you can see. There is no difference, okay? The init, okay, let's copy it maybe, Control C, and then let's come back into the lesson 3 and then paste it. Okay. Control A. Oh, sorry. Oh, yeah. Control V. Okay. Okay, now I will run. Let's see. Oh, it's still, wait. From second win, import everything. Oh, this is, oh, wait. I think it's, wait. Oh. Sorry, Shalaya. I don't know what happened. Yeah. Second win is almost same, yeah. Second win. This method plus experiment. Init UI method. Copy this maybe. Okay. What's wrong with this? Aduh.
Now we will run it and see what will happen. Oh, Dev Connect. Wait. Oh, I'm sorry about this. Why the Dev Connect is wrong? Wait, shall I will Okay. make it clear first. Hmm. Okay. I make something wrong. Sheila, I'm sorry. Oh ya Kak, nggak apa-apa. Oke, ini dia. Ya, jadi ini dia codingan lengkapnya. You have this method, next click, connect, set appear, init UI, and then yeah, this is all of the buttons in the second screen, and then next click. This is for go into the final window and then connect with that, and then set appear. This is will yeah set window title and then resize with the same uh size, yeah, and then move it with the I think this is same with the first, second, and then the third screen. Okay, and then in the third screen we just need we have not really tidak begitu banyak apa kode di sini ya, karena apa, karena tombolnya cuma sedikit gitu ya, gitu Sheila ya. And then now Oke. if I run it, it will as you can see it will be like this ya. So I'm sorry, kakak salah tadi, kakak pikir membuat ini tuh di pertemuan selanjutnya ya, membuat ini berfungsi, tapi ternyata bisa. Ya, nah sekarang ini dia tampilannya, Sheila. Ya, as you Hmm. can see, you will add your name here. Ya, let's say Karin Sheila. Oh, sorry, Karin, Karin Sheila. And then your full years, let's say 350. Let's say, and then your this is your first measurement of your pulse, and then this is the second, and then this is, but this application uh, doesn't have timer yet, so it will be set on the uh, in the next lesson, yeah. So if you click on this, this is will do nothing ya, jadi tidak akan Hmm. terjadi apa-apa gitu. Okay, and then if you click on this is go into the last screen or the third screen, and then this is the title in the last screen, result, repair index, cardiac performance. Okay, something like that, yeah. So and all of this code I will send to you, and I have, if you write your code, your own code, you have to make some improvisations maybe. Okay, Sheila? Maybe let you have to try that. Okay, I hope that. But yeah, if done, it's okay. It's also okay. Okay, Oke. Sheila, Ya. could you hear me? Ya. Okay, now that's the first uh, uh what we are learning. Now the second is I will explain you and then send all of the code. Okay.
Oke. Nah, in the second one, we have this topic, Sheila, ya. Teamwork method. So, paired programming is an approach to development in which the source code is created by groups of people programming one task at one computer. So, one programmer manage the computer and thinks over the coding details. So, you know what is paired? Paired. You know what is paired, Sheila? What is that? Mm. Pa? Pasang. Ya, pasang ya. Jadi kalau jadi seorang programmer itu jarang ya untuk bekerja sendiri-sendiri. Jadi kita Ya. kayak bekerjanya berkelompok dan satu orang tuh menangani satu tugas gitu. Misalnya, Sheila di sini ditugaskan khusus untuk membuat apa namanya? Aplikasinya, tampilan aplikasinya. Kemudian mungkin teman yang satunya ya, itu kan aplikasinya begitu. Kita belum berbicara tentang the data storage ya, penyimpanan datanya gimana. Itu bukan tugas saya mungkin kata Sil. Dibiarkan teman yang lainnya bekerja. Kita harus Ya. fokus pada tugas masing-masing. Makanya di sini bilang one programmer manage the computer and thinks over the coding details. So, how do we organize it? So, the person control system not only helps you to shape your passions, it also helps you to do teamwork. Just what I have said yeah in the last meeting. And then for now, it's the most advanced and popular team development tool. Let's learn how to work with it. Okay, now we will talk a little about advanced development on GitHub. So to work together on one and the same project, what problems can arise when editing this repo? Yeah, especially if all the participants will be working on the same file. I think, yeah, the changes in the files will overlap each other. Ya, jadi yang akan terjadi biasanya overlapping nanti ya saat kita Hmm. bekerja dalam satu file itu atau sesuatu hal yang kayak apa ya bertumpuk ya overlapping itu. Nah, gimana cara mengatasi ini? Kita di dalam apa namanya? GitHub itu terdapat tools namanya Fork. You know Fork? What is Fork? Garpu. Ya, garpu. Kalau trick tiga ya, tiga ininya. Ya, kalau Iya. kau bercanda ini. Aduh, kalau untuk dua. Iya. Bener, bener, bener. Okay, fork creates a copy of the repo which is stored on GitHub. Ya, jadi ini nanti fork itu kayak duplication ya, duplikasi dari file aslinya gitu ya. Jadi kalian sekarang bebas ya melakukan apapun, tapi file aslinya ya dia tetap original gitu. Ya. Now, we have already learned how to work in local repo, change the file, created a comment, send the changes to the remote repo using push. Oke. Ini dia ya sebenarnya yang akan kita lakukan hari ini juga ya. And then let's analyze in the more detail how do we add members and then how do we create a fork and pull request. You know what is pull request, Sheila? In Indonesia, Eh, what is pull request? Pull, pull. Menarik. Ya, tarik ya. Jadi seolah-olah kayak ada di dalam diskusi itu terkadang kita kalau kodenya kelebihan, kebanyakan kita pakai ini ya pull request gitu. Nah, sebagai misalnya Sheila nanti mengupload reponya, kemudian ada yang komen pull request dia itu. Suruh menyarankan sesuatu. Nah, itu bisa di decline, ditolak atau diterima. Bebas ya. Hmm. Nah, kemudian how do we work in local repo using the terminal? Okay, this is what you will do, Sheila ya. The first settings your collaborators and then add people, okay? And then find a participant by searching their name and send a request. Okay, and then accept invitation ya. Jadi nanti kalau Sheila itu sudah kayak apa namanya di GitHub, nanti kita follow-followan ya.
Akun Hmm. asli Kak ada GitHub Kak juga ya. Dan kira saya tidak punya ya. Nah, bisa di decline atau accept invitation-nya ya, gitu. Oke, and then creating a copy of the repo using fork, you will do this you will see this kind of tools ya. Jadi toolsnya seperti ini nanti namanya fork gitu ya. Jadi itu garpu. Kemudian after Hmm. making changes to the copy files, you can send a proposal to change the source repo. Jadi setelah membuat perubahan, ya Sheila dapat mengirimkan apa namanya perbaharuannya gitu untuk diubah sama yang punya itu. Dan ya kalau mau ya silahkan, kalau enggak juga silahkan ditolak. Check all the changes you want to suggest before creating a pull request. Okay, briefly describe the changes you want to make to the source repository, and then this is one new pull request will be available to other participants ya. Jadi misalnya kita dalam tim, kita berdua, kemudian Sheila mengajukan perubahan, ya dia akan muncul di sini notifnya. Pull request. Oke? Okay? Dan saya punya dua pilihan, tolak atau enggak terima gitu. Untuk ya maksudnya kalau solusi Sheila lebih efektif saya terima. Kalau enggak saya akan komen kenapa saya tidak terima gitu. Nah, oke, and then this is how you can work using terminal. You can use Git help to help you ya. What will you do ya? And then yeah, you can see in the terminal we like this, and then and so on, so on, so on. Okay, now your task is first run this application, yeah, and then we will fork that application. Okay, Sheila, I Ya, will send you the code first. Wait. Okay, the best way oh, Sheila, the best way to, oh, it's error, I'm sorry. The best way to understand the code is you have to write it by yourself dengan melihatnya. Maksudnya kakak jangan mengkopinya gitu. And then you will ask yourself first, what is the meaning of this code, and so on. Like that, Sheila ya. If ya, you, yeah, really want to, you know. Okay, Sheila. Now it's your turn to share your screen, please. oke, baik. Oke, Sheila. Besok sibuk, Shel? Ada ujian? Iya, Oh, ya, ada ujian serius? emang lagi ujian akhirnya. Tapi kok santai? Nggak santai. Oh, enggak sih. Astagfirullah. Oke, Shel. Eh, ya udah cepet-cepet aja mungkin ya. Saya juga, Oke. ya maksud Kak, ini kan ya jadikan sebagai sampingan lah ya. Enggak perlu ini. Hmm. Loh, tapi kok kelihatannya, oh enggak santai ya ini Shel ya? Enggak. Oh, sedang sedang tegang-tegangnya di dalam. Iya. Hmm. Besok mata pelajaran apa, Shel? Matematika minat sama agama. Oh, ya, matematika minat mudah kan ya? Kalau setahu Kak mudah sih itu ya. Hmm. Kak, kalau nggak 100 ya 99 lah ya. Sheila pasti gitu juga ya. Enggak. Aduh, nggak senang matematik, senang deh perasaan. Tapi susah. Enggak loh, kalau Terus, dia dia tuh punya cara cara yang sama pasti ya matematika itu. iya sih. Iya, tapi nanti kalau Sheila udah masuk kuliah kayak matematika itu terutama yang logika itu menyenangkan banget. Jadi kayak Hmm, nggak perlu menghafal gitu. iya sih. Oke, ayo Shell. Ini diapain? Di shape lah dulu ya. Oke. Oke, Dimulai. mau di mana silahkan Shell.
Taruh taruh dalam satu folder aja, new folder aja. New Lesson folder. 3 ya, M7 L3 gitu. M7 Yang L3 tujuh. oke. Kakak nggak lihat ya supaya ada info tertentu. Oke. Dah. Terus buka apa? Visual Studio Code drag foldernya langsung saya. Open folder aja tuh, open folder. Itu ada Open tulisan open folder. folder. Bukan, itu tuh di biru. Oh, Nah, nah, tadi mana tuh? dah. Oh, oh enggak, itu benar select aja itu. Nggak usah masuk Hmm. lagi gitu. Tinggal Oh, diklik itu. Oke. Ah, oke. Now, yes, I trust this. Oke, welcome-nya di ini aja, di X aja, di exit aja welcome-nya itu. Iya. oh. Kemudian my app-nya lihat, my app. Oke, now you can run your code. Shall If it oh it wow. Okay, Shell. Like that, yeah. So if you are free, Shella, you can, you know, review this code, and Hmm. then I think you want to continue or it's enough. Continue ngapain? Yeah, you will work on GitHub. Oh, sekalian aja enggak apa-apa. Oke, ayo sekarang di GitHub, ke GitHub-nya dulu, GitHub login, and then you have to make new repo, Shella ya, and then yeah, of course namanya beda ya. You will need different names, and then upload all of the file you need. Oke, new repo Gimana? itu tuh hijau hijau. Itu Oh, hijau. Nah, oh, you wanna I think it's will public ya Sheila ya, jangan di private. oh, You choose iya. Or ya gimana? it's okay deh private nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Private aja nggak apa-apa supaya nanti Oh, jangan ada. Create new repo, udah ya, create new repo. Oke, and then name of repository name. The name, well, what do you want? Smart healthcare atau apa gitu. ini pencet apa? Aplikasi pengukur, kan ini aplikasi Oh, pengukur eh kinerja jantung ya. hmm. Rupiah test lagi. Oh, Bebas bebas, jangan turut saya maksudnya. Oke, rupiah test. App gitu. Oke, udah. And then oke ke bawah. Oke, create new repo. Oke, sekarang Sheila, kalau mau menambahkan teman silahkan, kalau enggak juga saya sendiri aja, nggak apa-apa. Bebas ya. Ke bawah coba, itu ya cara menambahkan teman itu, invite itu, bla 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 itu. ini. Iya, itu ya. Kemudian Sheila ke bawah, lo enggak ke atas coba, ke atas. Oke, sekarang cari ke home, coba ke home, fork, Rick. Oke, Shell. Itu klik yang Rupiah test itu. Itu kan ada dua repo tuh. Sheila ada dua repo. Oke. And then ya ke sini lagi. And then now you have to add your file. Oh, kita lupa tadi.
Get started by creating new file, uploading an existing file. Uploading an existing file. Oke. Oke, choose your file, Sheila. Yang Yang mana? yang tadi itu empat-empatnya di drag aja langsung. Oke. Oke. Now ke bawah, Shell, ke bawah. Sheila belum membuat. Nah, commit changes ya. Ini kayak uploading file atau apalah gitu. Ini ya tulis dulu pesannya mau apa. Commit itu untuk menetapkan pesannya ya, tapi maksudnya jangan pesan kosong kan nanti kolaboratornya bakal, loh apa ini gitu kan? Nggak tahu. Ya apa pesannya silahkan. Menambahkan file mungkin atau apa gitu. Bebas ya. Oke, mau deskripsinya silahkan. Mungkin keterangan untuk setiap file atau enggak juga enggak apa-apa. Enggak usah. Commit changes. Oke, udah. Nah, sekarang ini coba ke bawah Shell. Ini belum ada readme-nya. Silahkan di-add. Kenapa? Karena pentingnya nanti untuk ada lisensinya lah kita. Nah, ini keterangan terkait projectnya, Shell. Keterangan umumnya ini apa gitu. Hmm. Silakan mau apa? This is a health application to measure. Oh. Silakan, Shell. Kakak nggak lihat aja deh supaya Sheila mungkin agak-agak malu ya. Silakan. Lihat set deh. Oke, commit. Oke. Now, yeah, you can create. I think this is on the main branch ya. Jadi commit change aja lah, langsung aja. Pesan commitnya tuh create readme file. Oke, betul. Oke, Shell. Selanjutnya ke bawah. Nah, sekarang udah kan semuanya udah. Nah, sekarang untuk misalnya Sheila ingin memodifikasinya nanti ya file ini, gimana caranya? Coba ke atas. Nah, mana yang for? Nah, itu tuh for. Lihat nggak Shell? For. Mana? Terik. Pojok kanan atas. Oh, oh, kiri, Kak, kiri, kiri tadi. Yang sebelah kiri kayak enggak, pojok kanan atas yang nah, oh itu pull request bentar. Oh, coba kakak, ini nih, ini porknya. Oh, bukan ya? Tak pikir sama tadi. Bentar, Shell. Kakak lihat dulu. Oke. Ini diklik ya di sini nanti. Nah, kemudian biasanya kan di satu file ya dia. Bentar. Loh, kemana dia hilangnya? Loh, mana tombol pork itu ya? Ini filenya udah saya pilih. Ini branch-nya. Hmm, bentar, Shell ya.
Oke. Buka lihat dulu di mana ya? Oke, Sel. Aduh, harus kakak yang masuk berarti nanti ya. Oke, Sel. Ayo, silakan klik collaboratorsnya dulu lah. Baru bisa di pull ya. Ya, benar tadi. Harus dua orang ya. Klik klik repo-nya. Iya, itu. Kemudian klik add itu tuh settingsnya. Yang gear. Itu settings. Iya, itu. Klik itu. Nah, di sini eh terus ke bawah, Sel. Ah, itu tuh. Atas. Atas terus atas terus atas. Nah, itu collaborators ya. Klik itu Yang mana? kiri. Oke. Now, oh, you have to add your password. Oh, because this is private repo, so only those with the access this repo can view it. Okay. I think you have to manage first, yeah. Manage access add people. Okay, let's find my name. Oh, I forgot what is my GitHub name. My GitHub name is, I think it's not my Gitsuta. 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 Double T. Suta. This is my pick GitHub, yeah. My pick GitHub. Okay, select and then add to Gitsuta to this repo. Okay, done. Done, yeah. Ya. Now I will have uh you know where is your invitation? Kenapa nggak ada invitasinya muncul? Hmm. Ya, oke, like that Sheila ya, tapi kemudian sekarang Sheila ke bagian itu udah di add ya. Sekarang ke Gimana? bagian apa namanya? Ini kakak nggak muncul tapi ya. Di Hmm. mana dia muncul? Harusnya kan di sini ya. Mana undangan si Sheila ini? Oh, ini dia. Oke, udah muncul nih. Ya, ini Karin Sheila, Rupert Test App, invitation to join, bla bla bla. Oke, I accept that. Oke, now I will. Loh, kok nggak ada ini? Loh, kok nggak ada nih? Hmm. Udah, coba klik repo-nya Sheila. Kolaboratorsnya itu berapa sudah? Kita berdua kan? Mana? Coba ke bawah. Pending kok pending sih kan saya sudah ini. Coba di refresh. Oke, gitulah ya intinya, Sheila. Oke. Nah, sekarang Sheila, kita kerja lewat eh, masuk ke Visual Studio Code-nya. Coba kakak kontrol bentar ya. Oke. Oh, nggak ada.
Nah, ini dia Shell. Forks. Oke, no one has forked this repo yet. Oke, forks are great way to contribute to a repo. After forking a repo, you can send the original order pull request. Oke, forking a repo. Gitu Shell ya. And Oke. then working with forks, bla 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 bla. Nah, ini dia nanti forksnya kadang ada banyak ya. Wah, ini mendalam nih. Jadi langsung aja lah Shell ya. Ini oke. Stop sampai sini aja Shell. Sekarang coba buka Visual Studio yang tadi, Yang apa? yang aplikasinya udah. Ini. Oke. Udah. Kemudian di terminal, ya Mm-mm. ganti pakai CMD ya, bukan Python. Coba ganti dulu pakai C. Command prompt ya. Oke. Kemudian git help, git help, git help, enter. Nah, coba ke atas Shell. Ini diperbesar aja. Ini diperbesar aja. Nah, ini. Terus Shell. Nah, bentar. Coba ke atas kemudian. Nah, ini cara-caranya ya Shell ya. Ini kakak masih belajar sejujurnya ya terkait Git Mm-mm. Bash ya. Tapi karena kakak nggak make GitHub, kebanyakan makainya di Git biasa, nggak GitHub gitu. Nah, ini cara-caranya. Jadi nanti kalau Sheila apa namanya start working with area, nanti ada namanya istilah Git init sama Git clone. Nah, init itu apa? Jadi kalau Sheila, kan Sheila udah punya Git Bash ya. Jadi kalau mau ya mengupload file dari komputer ke GitHub melalui terminal, pakai Git ini inisialisasi dulu atau buat file-filenya itu tipenya itu Git, gitu ya. Mm. Nah, Git init perintahnya iya Git init. Kemudian ini ada perintah-perintah yang lainnya add, mp, restore. Ya, silakan dibaca aja ya, Hela Hezela ya. Tapi Oke. kakak ya ini panjang lah ya. Jadi kakak lebih suka memulainya dari Git Git biasa sih Oh, ya, Git bash bukan Git sini. Oke Shell, itu doang yang bisa kakak sampaikan. Mohon oke. maaf, ini setengah buat di GitHub-nya. Iya. Jadi nanti Sheila silahkan lihat-lihat kodenya, kemudian baris kodenya tanyakan ke kakak, oke? Oke, oke cukup kalau gitu. Oke. Ada pertanyaan ini PR kakak yang GitHub nih. Karena kakak juga sedang belajar ya terkait GitHub. Hmm. Oke, ada Oke. pertanyaan? Berarti ini ada PR enggak? Modifikasi, modifikasi Modifikasi. Shell. Yang Kalau PR dimodifikasi yang di apanya? yang harus disubmit nggak ada. Yang Tapi nanti dimodifikasi apanya? masuk apa? Yang dimodifikasi apanya? Ya mungkin tampilannya ya, mungkin jangan yang warna itu mungkin ya. Hmm. Oke. Silakan cari di internet gimana cara merubah tampilan aplikasi gitu. Oke. Nah, kemudian nanti submit tugas yang tadi itu. Kalau mau yang itu silakan disubmit, kalau enggak juga silakan. Dia di lesson 3 itu tapi. Kalau nggak ada Apanya yang buat disubmit? submitnya berarti itu nanti kita harus selesaikan dulu. Gitu, Shell. Oke? Oke. 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 Thank you, Sheila. Mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Aduh, maaf nih, ilmu tentang GitHub-nya masih kurang banget ya. Jadi kakak Enggak apa-apa, Kak. minta maaf terkait itu. Oke, Iya. sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Oh ya, satu lagi. Apa namanya?
di reminder aja ke parents bahwa pertemuan 31 parents harus hadir. Oh, 32 sorry. Oke, Ya, dua. Oke. untuk presentasi Sheila-nya. Oke? Itu nanti aku presentasi apa? Iya, bisa yang ini, project ini, tapi kan belum disempurnakan ini. Kita ada 2 pertemuan lagi, ya. Oh, mm-mm. Kemudian project Miss game-nya juga bisa, atau project yang Sheila buat sebelumnya sama kakak mungkin ngebuat project, silahkan. Oke? Oke, oke. Oke. Oke, Sheila, cukup. Ya, Thank you dan good luck with your exam ya. terima Ayo. kasih. Terima kasih, Kak. Iya, ya.